مرحبا أعزائي الطلبة. اليوم رح ناخذ موضوع ال procedure of hypothesis testing. سألوني هواي من الطلاب شلون شو وقت نسوي بالتوتوريال والسيمينار، شو وقت نسوي زد وشلون شو وقت نسوي تي وشلون شو وقت نسوي اكس تربيع. هسه رح نحاول نجاوب على هذه الأسئلة. رح نعرف شنو معنات ال hypothesis testing. بالبداية أول شيء لازم نعرف you have to understand the nature of the data. يعني احنا من شفتوا بالسيمينار والتوتوريال الأخير اللي concerning 25 OH فيتامين دي and fracture. كان عندنا نوعين من الداتا. النوع الأول كان عندنا نوع آخر، يعني نوعين. النوع الأول كان الميجرمنت مال البلد ليفل مال 25 OH بلد، وكان عندنا اكس راي فراكتشر نوت فراكتشر إذا تتذكرون، وكان عندنا ميل وفيميل بالمدارس المستوصف، والسامبل اللي أخذوه من المستشفى، وأخذنا الويست سيركمفرنس كانديكيتر مال الأوبيسيتي ذول الأطفال below 5 years. فكان السؤال ليش كنا سوينا تي تيست وليش ما نسوي كاي تيست مثلا. بالبداية وأول خطوة من نشتغل ستاتستيك لازم نعرف احنا دا نسوي frequency، دا نقيس mean، دا نقيس proportion. هي كل الداتا نوعين. low proportion مثل يعني نسبة جزء من كل، نسبة الميل على الفيميل، 100 واحد 30 واحد ميل و70 واحدة فيميل، نسبة 30% ميل و70% فيميل. سموكر نون سموكر 60% سموكر 40% نون سموكر. اوبيس نون اوبيس 30% اوبيس 70% نون اوبيس. هنا نفرض احنا 100. هاي بروبورشن. لو بدنا نشتغل مين اللي هو اللي أخذنا 100 واحد وقسنا البلاد سامبل مال 25 OH وطلعنا المين مال الميل والمين مال الفيميل. المين يعني مجموع القياسات على عددهم. المين مال الميجرمنت، لو أخذنا المين مثلا مال نقدر نشوف الويست سيركمفرنس إذا تتذكرون، طلعنا المين مع الويست سيركمفرنس له علاقة بالنوع الدايت مثلا، وطلع المين مال 25 OH بجماعة الفراكتشر ونون الفراكتشر نفسه ما طلع فرق statistical significant إذا نتذكر السيمينار. فشلون وصلنا لهاي القضية؟ إذا بدنا نشتغل مين وفريكونسي رح نشتغل تي تيست، وإذا بدنا نشتغل بروبورشن رح نشتغل كاي تيست. نهاية هذا السكشن رح أقول لكم شو وقت نشتغل Z test وشو وقت نشتغل T test according to sample size و sample type. هسه كمقدمة لازم نعرف نوع الداتا اللي هي frequency، هل هي mean هل proportion.
خاطر determine the type of test will be used. إذن هاي أول خطوة لازم نعرف. أول شيء مثل ما جاوبت الطالبان بالسيمينار هو تعرف التايب of data. الخطوة الأولى you have to determine understand the nature of. أنت شو تقيس؟ أنت ماذا قست؟ التول of measurement، الأوتكم مال الميجرمنت القست بيها، هل هي طلعت يس ونو، هل هي طلعت سكيل، هل هي سكور، هل هي وزن، هل هي مثل ما أخذنا بالبداية type of data، هل هي continuous، هل هي category، هل هي measurement. أول خطوة تعرفها لازم type of data، خلصنا منها. ثاني شيء إذا تتذكرون طلعنا احنا difference بالميجرمنت، يعني طلع عندنا numerical difference بجماعة الفراكتشر ونون فراكتشر بالليفل اوف 25 OH. بس الخطوة الثانية همينا بالسيمينار اكو جملة جتي ورا جملة الديفرنس statistical not significant difference، إذا نتذكر الجملة الثانية. هسه رح نحاول نشوف البعد الآخر، البعد الثاني ورا ما نقيس statistical difference يطلع لنا بالmeasurement. البعد statistical difference هو بعد آخر للmeasurement، وزي يقرب لنا أكثر للحقيقة، لأنه دائما من شفتوا الاحتمال يعني 1D direction واحد dimension واحد للميجرمنت ما يكفي. فهسه راح ناخذ احنا الدايمنشن الثاني اللي حصير عندنا 2D view لهاي الميجرمنت، خاطر نشوف الفرق، هل هو اختلاف موجود، بس هل هو الاختلاف هو يعني بمصداقية الإحصاء لو غير مصدق إحصائيا. الموضوع الثاني المقدمة اللي كملناها state the hypothesis. الهايبوثيسيس احنا عندنا يعني هو موضوع يعني نحاول نبسطه، عندنا two type of hypothesis. وقبل ما نبدي بهذا الموضوع اكو example يعني قديم ومكرر وعالمي، يقول لك انت لا تكفي تقول لي الوز كله ابيض. واحد اجى قال الوز كله ابيض، خاطر يجي اخر شخص اخر يقول لا الوز ابيض واسود، لازم يظهر لي وزة سوداء، لازم اشوف العكس. ورا ما اذا ما اشوف الوزة السوداء يعني عكس الوزة البيضاء، ما اقدر اقول الوز باشكال الوان مختلفة. هاي الانترودكشن اللي مثل انطونا اياه حتى بالخارج. اول مثل للهايبوثيسيس هو لا تكفي انت تقول لي الوز الوان ابيض وانا اسود، اذا تريد تقول لي الوز الوان لازم تظهر لي الابيض والاسود. اذا تقول لي الوز كله ابيض وواحد يقول لي الوز لا بالوان ابيض واسود، اذا ما يجيب لي وزه سوداء ما اقدر اوصل الكونكلوجن هو الوز هو لون ابيض واسود. هاي القصة اللي هي التاريخية. هسه احنا نجي على الستاتستيك والموضوع المحاضرة مالتنا. عندنا two type of hypothesis. عندك the null hypothesis هي الستيت no difference hypothesis or equity، من اللي هو تشبه انه الوز كله ابيض، ماكو وز ابيض واسود. the null hypothesis or tested hypothesis ويسميها HO hypothesis of no difference. يعني انت اي measurement اللي شفناها بال 25 OH طلعت difference، من طلعت non statistical significant معناها مشت ويا النل hypothesis اللي هي تقول
no difference ونسميها hypothesis of equality. The null hypothesis is thus the contrary to research hypothesis or the alternative. إذن احنا عندنا two hypotheses. The null hypothesis اللي هي تقول there is no difference or the hypothesis of equality. وعندنا ثلاث احتمالات لا رابع لهما. لو null hypothesis هي اليساوي، لو الأكبر، لو الأصغر. ما عندنا غير ثلاث احتمالات. لو example 1 ال HO تساوي، لنفرض assumption 40. لو لا يساوي 40، لو أكبر لو أصغر. ما عندنا غير ذن الاحتمالات. إذا يساوي ولا يساوي تكون عندنا تو تيل نسميها. إذا فقط أكبر راح تكون نحو الرايت، إذا فقط أصغر وتساوي نحو الليفت. هاي الجزء الأول هو the null hypothesis، بيها hypothesis of equality، وبيها 3 option، لو يساوي، لو أكبر، لو أصغر. أي measurement تجينا هي لو تشبهها، لو أكبر لو أصغر، ما عندنا إيش وقت نقول two tailed و one tailed. نسوي two tailed إذا احنا ما نعرف هل هو أكبر لو أصغر. يعني الاحتمال الأوبشن الأول هو إذا الدايركشن ما أعرفه أني هل هو أكبر لو أصغر. بس إذا أعرف إنه الأوبيسيتي تزيد الكوروناري هارت ديزيز يعني أكو دايركشن، وإذا أعرف الإكسرسايز تقلل الكوروناري هارت ديزيز أكو دايركشن نحو تقليل. بس إذا ما أعرف أني هل إنه شرب الشاي الأخضر يقلل الكوروناري هارت ديزيز فأسويها تو تيلد. هذا الجزء null hypothesis. الجزء الثاني هو ال H1 hypothesis، لو نسميها ال HA، اللي هي تقول researcher hypothesis or question explored by the investigator. هذا احنا بنقوله، اللي بالسيمينار كان الاسامبشن انه في اعتقاده كان الباحث انه ال 25 OH level of vitamin D إذا قل احتمالية الكسور تزيد، إذا نتذكر السيمينار. فقال لح أقيس ال 25 OH وقاس الويست سيركمفرنس وقاس الجندر. بس هو المين اسامبشن برايمري كان، إذا نتذكروا كان سكندري اوتكم، البرايمري كان هو 25 OH طلع نون statistical significant. فالالترناتيف هو research hypothesis or question explored by the investigator. وهاي بصورة عامة disagree the null، بتقول اكو difference. قال ابو الفراكتشر ال 25 OH مالته اقل من النو فراكتشر. من تذكرون اخذ مجموعة الكيس كنترول فراكتشر and non فراكتشر. إذن احنا هسه عندنا سيناريو من نشوف الميجرمنت. أول شي نعرف التايب of the data، هل هي frequency، هل هو mean، هل هي proportion. خاطر نختار هل هو Z or T or chi. بعدين نسوي hypothesis. في البعد الآخر ورا ما خلصنا شفنا difference بالمين، شفنا difference proportion،
مثل ما شاف ديفرنس بال 25 OH عند الفراكتشر نو فراكتشر، خاطر يعرف حقيقة الريليشن بين 25 OH والفراكتشر، سوى statistical hypothesis. وكان عندنا two hypothesis. الأولى تقول there is no difference the hypothesis of equity. هو فعلا اللي صار إنه شاف إنه no significant difference between 25 OH and fracture. الريسيرشر hypothesis وسميناها HA hypothesis كانت يقول question hypothesis كانت تقول there is difference between 25 OH between a fracture group and non-fracture group. الستبس اللي نسويها بالhypothesis steps. الأولى we have to find the tabulated Z or T or X تربيع value. Type of the test depend on the type of data. إذن أول شيء لازم نعرف type of data ونطبق عليها type of test. بعدين اكو table موجود ويا كل Z table و T table و كاي تربيع table، نروح نشوف الفاليو according to 0.05 level alpha 0.05. This will represent the critical value that separate the accepted region from the rejection region. حتى نفتهم هاي الجملة شنو؟ اكو هنا normal distribution يشبه normal distribution بل اكو هنا منطقة accepted region of the null، اكو critical value، اكو rejection region. هاي 3 شغلات هاي اللي حنشتغل بيها بالهايبوثيسيس. هايبوثيسيس عبارة عن acceptance region، rejection region و critical value، ما عندنا غير شيء. أول خطوة نطلع الكريتيكال فاليو من التيبل. نجيب الكريتيكال فاليو من التيبل قبل نجيب الرقم من التايب اوف تيست. نجيب التايب اوف تيست من التايب اوف داتا. إذا لازم نعرف التايب اوف داتا، بعدين نجيب التايب اوف تيست، بعدين نطلع الرقم من الايكويشن، بعدين نروح على التيبل Z و T و X تربيع نطلع الكريتيكال فاليو at 5% ألفا. راح يصير عندنا 3 سيناريوهات. السيناريو الأول طلعنا كريتيكال فاليو، راح يطلع لنا رقم من التابيوليتد، طلع لنا كريتيكال فاليو، خلينا هنا وخلينا هنا. الخطوة الثانية we find the calculated Z or T type of test depend on the type of data. طلعنا هسه tabulated من التيبل according to type of test و according to type of data. الخطوة الثانية نطلع calculated من نطبق الفورمولا أو equation. فرح نخش ب 3 سيناريوز. السيناريو الأول هسه صار عندي critical value طلعته من التابيوليتد وطلع لي رقم سميناه الكالكوليتد ورسمنا البل وخلينا الكريتيكال فاليو. هذا هنا طلعناه من التيبل تابيوليتد كريتيكال فاليو هنا زائد وهنا زائد وهنا ناقص. صار عندي between the two critical value the acceptance of the null وخارج
أكبر وأصغر من critical value هو the rejection of region of the hypothesis. رح نطلع سوي comparison, compare between the tabulated and the calculated. خلينا tabulated وخط رسمنا هنا رقم البوزيتيف والنيجاتيف. الاحتماليات السيناريوهات السيناريو الأول if the calculated value falls in the accepted area إذا وقع هنا إذا الرقم أصغر من هذا الرقم وأكبر من هذا الرقم هنا الزيرو بدنا نفرض إذا الرقم between the critical value within the accepted region نوصل conclusion we accept the HO hypothesis اللي هي تقول there is no difference no statistical significant difference اللي هو طلع الباحث بال25 أوج. الاحتمال الآخر but if the calculated value falls in the rejection area so we'll reject the HO we will reject إذا وقع الرقم أعلى من critical value لو أقل منها من critical value بالrejection area سميه so we will reject the HO in favoring of the alternative HA إذا طلع الرقم أكبر من critical value positive وأصغر من critical value negative we goes to the HA واللي تقول هو there is statistical significant difference. إذن عندنا هاي السيناريوهات. السيناريو الأول نطلع التابيوليتد والكالكوليتد ونرسمه. السيناريو الثاني مقسوم قسمين لو هو calculated fall in the acceptant لو the calculated fall in the rejected. هاي ما عندنا غير شيء ثلاث احتمالات. أول شيء نسوي tabulated according to Z to type of data و at level of 0.05 طلعنا ال critical value ورسمنا. نجيب مالتنا الأرقام هنا Z proportion لو هنا mean هنا مجموعة ال probability نخليها هنا ونطلع فد equation موجودة بصورة عامة هو السوفت وير يشتغلها رح نطلع Z و T calculated Z calculated T calculated X تربيع ورح نشوفها calculated fall in the acceptant we will accept there is no difference if the calculated fall in the rejection so we are in favoring of HA hypothesis. رح نوصل conclusion we accept the HO hypothesis we conclude that there is no difference or association مثل ما سوى الباحث في ال 25 OH والفراكشر. لو if we reject the HO hypothesis then we favoring the alternative one HA hypothesis and we conclude that HA may be true. نوصل لاحتمالية احتمال الديفرنس هو true. هذا الهايبوثيسيس. All the process is accomplished by computer software, but it is better to understand the process rather than memorize calculation question. احنا هسه ما راح نشوف المعادلات بس خاطر نعرف هو السوفت وير ايش يصير. هسه ايش وقت نستخدم Z و T و X تربيع؟ الجزء الأول عندنا type of data لازم نعرف type of data لأنه على أثرها راح تاخذ Z or T or Chi تربيع. شوف type of data. type of data وين اجانا؟ type of data راح يطلع لنا التيبل يا تيبل
راح نمشي عليه، والتايب اوف داتا يطلع لنا الكالكوليتد set. اذا اهم شيء تعرف what is your type of data. راح نشوف عندنا هنا احتماليات التايب اوف داتا. The most common test use عندنا A B C D 4 type of test. راح نشوف يا داتا تودينا إلى يا test. In hypothesis testing, when the sample mean of one or more or two population is used, low single population mean, difference between two population mean, we use Z-test or T-test. And the selection depend on the sample size. إذا عندنا mean or two population, one mean or two population mean, single population mean, difference between two population mean, we use Z or T. بس ايش وقت نسوي Z وايش وقت نستخدم T؟ If the sample size أكبر من 200 Z. If the sample size between 61 و 200 Z or T. If the sample size between 31 و 60 هو T is preferred on Z. If the sample size أقل من 30 we have to use the T test. إذا هسه احنا عرفنا إذا مين راح نسوي لو Z لو T. وش وقت نسوي Z to T according to the size. ثاني احتمال when the sample proportion of one or two population is used we use the Z. إذا نسوي sample proportion of one or two population إذا proportion we goes to Z test. إذا hypothesis test or two or more variable association we use the chi-test. Hypothesis testing when the samples mean more than two population is used. هنا شو وقت نحاول نروح للF when نسوي samples mean of more than two population 3 فوق we can use F test or ANOVA analysis of variance. بس أول شيء لازم نعرف شو وقت نستخدم الزد وش وقت نستخدم التي. بالمين نستخدم لو زد لو تي. شو وقت نستخدم الزد لو تي according to size وذني sample size عندنا 4 أشكال. إذا proportion population proportion Z. إذا association وإذا نشتغل يعني observation chi percent يعني. إذا more than 1 2 means نستخدم F or ANOVA. الكاي more 2 or more association. الكاي لو 2 3 4 بس بال التي والإف هنا التي والزد يشتغلون على 2 الإف يشتغل على 3 وفوق الكاي تشتغل على 2 و3 وفوق 2 و3 وفوق الزد تشتغل على proportion 1 و 2 الزد والتي يشتغلون على 2 الكاي يشتغلون على الكل الإف يشتغلون على أكثر من 2. هاي مقدمة أتمنى تكون بسيطة على الهايبوثيسيس والتايب اوف تيست والتايب according to type of data. أشكر استماعكم وأكمل بعد الفاصل. مرحبا مرة ثانية. رح ناخذ example على hypothesis testing. رح ناخذ examples على مجموعة الاحتمالات تجينا
بالأسئلة. رح ناخذ example number 1 hypothesis testing for single population mean non-population variance. رح نشوف شلون يجينا السؤال. Example: diabetes mellitus patients show a mean weight loss of 6 kg during the first 6 months of diagnosis of diabetes with a variance of 1.6 gram تربيع. A sample of 16 of diabetes patients with daily milk intake were diagnosed within 6 months. Their mean weight loss was 3.75 gram. السؤال: does this reveal that the daily milk intake reduced weight loss among diabetes patients? يشبه السؤال مال الفراكتشر ونون فراكتشر وال concentration of the 25 OH فيتامين دي. هنا عندنا بس عندنا المين دا يشتغل، هنا مين، هنا دا يشتغل population. Test the hypothesis at 5% level of significance وهذا يعتبر ثابت. خلينا نشوف شنو مجموعة الحقائق اللي عندنا بهذا السؤال. Single population mean weight loss 6. Non-population variance. A sample size 16 DM patient. Their mean weight loss المين الثاني ورا ما أخذوا الحليب 3.75. التايب of data هو مين. التايب of the sample هو population. إذن we proceed to that test. level of significance هو 5% وهو ثابت. الهايبوثيسيس تقول شرب الحليب no difference بالweight loss عند الدايابيتيك patient. HA تقول اكو difference exist، اللي يشرب حليب يقل وزنه عند الدايابيتيك patient. طبعا هذا السؤال افتراضي. أول شيء نطلع the tabulated Z at ألفا 5%. the Z يساوي at ألفا 5% 1 ناقص ألفا 95% هو زائد ناقص 196 the critical value. إذن أول شيء طلعنا tabulated critical value. هنا جبناه، هنا منين جبناه؟ من الزد تيست. منين جبنا الزد تيست؟ لأنه population mean. إذن أول شيء سويناه طلعنا tabulated Z، وهذا رقم tabulated زائد ناقص، هنا الناقص وهنا الزائد. the tabulated Z وهو نسميه the critical value. جبناه هنا وعدنا وعدنا. بعدين نطلع الكالكوليتد Z من الايكويجن. عندنا كل الايكويجن جاهزة. X عندنا mean population standard deviation وجذر n ال n عندنا حيطلع لنا ناقص 538. نجيب نقعده هنا. هنا عندك ناقص 196 زائد 196. اجانا الرقم هنا يقعد بهاي المكان جوا ناقص 196 لأنه ناقص 538. comparison the calculated and the tabulated. ايش طلع عنا؟ Z
is fall in the rejection area. قاعد لنا هنا لأنه 5. So we reject the HO in favoring the alternative H1, which states that there is a difference between the X على mu in the statistical and is statistically significant. Conclusion: we may conclude that daily milk consumption cause reduction in the weight loss. وسوينا weight loss لأنه طلع لنا بالنيجاتيف. Negative value إذا صار عندنا weight loss among newly diagnosed diabetic patient. هسه نرجع من conclusion للفوق. خاطر نوصل للconclusion لازم عندي tabulated و calculated. الtabulated تطلع منها critical value واطلع الcalculated راح نشوف هل هو واقع ضمن the acceptance of the null or rejection. إذا واقع بالacceptance of the null راح نقول conclusion we conclude that daily milk consumption not cause reduction or increase in diabetic patient. بس بنطلع لي calculated ناقص 5.38 وهو وقع هنا بالريجكشن إذا statistical significant وبالنيجاتيف إذا هو loss weight loss. هذا هيك نقرأ هذا السؤال ويجي يطلع لنا statistical significant. ورح نمشي بنفس الخطوات بنسوي hypothesis testing for single population mean with unknown population variance. Example, in the previous example, if the population variance was unknown and the sample, as the sample standard deviation known, does this mean that the newly diet caused reduction in the weight at 0.5 level of significance? Test this hypothesis at 0.05 level of significance. Fact, single population mean 6, population variance unknown, sample هسه صار عندي size هالقد, their mean weight loss 3.7, the sample standard deviation صار عندي sample standard deviation. إذا عندي sample standard deviation في نروح للتي لأنه من الصعوبة أطلع بالزت إذا ما عندي variance population variance فرحنا على التي لأنه عندي sample standard deviation على assuming that هذا sample standard deviation يشبه population standard deviation فذهبنا إلى the T test. نرجع للhypothesis testing. HO تقول ما راح يصير عندهم نقص بالوزن، HA تقول اكو نقص. tabulated and calculated. tabulated طلع لي T، من نروح على التابيوليتد T لازم نطلع DF degree of freedom n ناقص 1 على 15 هذا من التيبل، راح يطلع لي هذا الرقم زائد ناقص 2.1315. اجيب التابيوليتد واخليه هنا، هذا صار critical value. جبنا هنا وجبنا هنا، شلون طلعته؟ اروح للتيبل، اروح DF، اروح level of significant واطلع التابيوليتد. صار عندي this is 213 ناقص بالسالب، واطلع وراها الخطوة الثانية calculated. عندي كل الموجود بالتابليتد، عندي x، عندي ميو، عندي s، عندي تحت الجذر n، اطلع لي تطلع لي ناقص 4.43. ارجع على القصة الثانية comparison. هسه وين وقع الكالكوليتد
هنا 4 ناقص 4 هنا وقع الكالكوليتد، إذا وهو مو بالأكسبتنت، إذا we reject بالrejection we reject the null، إذا أكو difference وأكو statistical significant comparison since the calculated t value أكبر من tabulated t fall in the rejection area, so we reject HO in favoring of the alternative 1 HA, which states that the difference between X and mu statistically significant. Conclusion, same conclusion. We may conclude that daily milk consumption causes a reduction in the weight loss بالنيجاتيف value لأن نسوي reduction بالweight عند الdiagnosis patient. هنا شلون حولنا من الزد للتي لأنه صار عندنا population mean ما عندنا population variance. الآن حنشتغل على ال population hypothesis, a difference between two population mean. هناك كان عندنا population mean وهنا نستخدم two population mean. Example 70 patients suffering from epileptic fit were divided into two groups. one placebo، ناس أخذت placebo وناس أخذت treatment تجريتول. The mean number of seizure قاسوا الفت seizure between the two population طلع واحد 15 عند treatment و24 عند البلاسيبو. السؤال: do this data provide sufficient evidence to indicate that Tegretol is effective drug in reduction number of seizure at 0.05 level of significant؟ مجموعة الفاكت عندك two sample، عندك two sample موجود، عندي two measurement of the fit بالجماعة البلاسيبو وجماعة التجريتول 15 بالبلاسيبو 24، عندي variance population variance 1 8 والثاني V2 12، أطلع the calculated Z، وهاي الايكويشن مال calculated Z هي تشبه حاصل جمع 2Z at level of significance. نسوي الهايبوثيسيس مالتنا HO تقول no difference between Tegretol and placebo. HA تقول اكو difference between the fit attack between placebo and Tegretol group. اطلع the Z at level 5% راح يطلع لي 1.96 واخلي 1.96 ككريتيكال فاليو. بعدين اطلع الكالكوليتد، همين x1 عندي وx2 mu1 وmu2 تحت الجدول ستاندرد ديفيشن مال الاول والان كلها عندي، يطلع لي ناقص 11 و9. وين ناقص 11 و9؟ هنا توقع بالريجكشن اريا. comparison calculated Z أكبر من الtabulated Z fall in the rejection area, so we reject the HO in favoring of the alternative one of HA, which states that the difference between two populations is statistically significant. Conclusion: we may conclude that Tegretol is effective in reduction number of fit لأنه بالنيجاتيف value عند المجموع المين of fit بالتجريتول أقل من المين of the placebo. وطلع لي هنا وصلت لهاي المعلومة من طلعت الرقم هنا بالنيجاتيف، إذا سوى لي reduction وتأكدت هو significant، هو اكو difference significant لأنه هو بالrejection area. إذا negative وrejection اطلع بسيجنيفيكانت، و11 كلش عالي كلش هايلي افكتيف. اقدر اقول كلمة افكتيف هنا لانه طلع 11 وهنا عندي 4 فهو افكتيف. Hypothesis testing for difference between two population mean when the population variance is unknown. هنا راح استخدم T test. نفس الشيء عندي مجموعة example median nerve conduction عندي food poisoning، اطلع لي مجموعة البويزنينج ومجموعة الهيلثي، وطلع لي مين نيرف كوندكتيف ستدي عند البويزنينج 55 وعند النورمال هيلث 63، وطلع لي هنا الاس.
راح أشوف do this data provide that sufficient evidence to indicate that nerve conductive velocity was affected by mercury affected ما أدري يزيد أو ينقص فيكون زائد وناقص وحتكون على نشوف التي تيست لأنه عندي صار هنا sample population variance unknowns فراح أروح على sample استخدم the t test. نفس الشيء أقول مجموعة الفاكت موجودة هي قدامنا أسوي HO no difference nerve conductive study mean of velocity same between the poisoning والhealthy والHA تقول the mean velocity is not the same tabulated يطلع لي the T زائد ناقص 2 الtabulated calculated ناقص 3 وقعت بالrejection ارجع اقول comparison since the calculated T value أكبر من tabulated fall in the rejection so reject the HO in favoring of the alternative one HA which states that the difference between the mean one and the statistical significant conclusion we may conclude that mercury poisoning reduce nerve conductive velocity in the negative value وهسه عرفنا شلون T وشلون Z. example pair comparison من عندي two group of population فراح استخدم T two sample فهنا hypothesis testing in the pair example group of 15 boys 12 years old were measured into of high by two nurse عندي nurse 1 و nurse 2 خاصة ذول ال 15 ولد. السؤال do this data justify the conclusion that there is a difference in the measurement accuracy مال two nurse نفس الشيء راح ارجع لل t test مال البيرد ونسميه D test هم نفس الشيء راح اطلع ال calculated اقول ال HO no difference between two nerves HA اكو difference tabulated طلع لي زائد ناقص 2 calculated 3 بالبوزيتيف ارسم الرسمه مالتي بشوفها بالريجكشن لانه اكثر من critical value اقول comparison since the calculated t test أكبر من tabulated fall in the rejection area so we reject the HO in favoring of the HA which state that two nerves not difference the difference statistically significant conclusion we may conclude that there is difference in the accuracy of high measurement اكو واحدة من النيرس تقيس أكثر من الآخر وهذا هو statistically significant difference. هاي الإكزامبل هي practical example of the hypothesis. أتمنى افتهمناها وأشوفكم بعد الفاصل. مرحبا مرة ثانية هناخذ example آخر hypothesis for single population proportion إذا عندنا proportion و population و proportion إذا we go to Z. الexample هيكون suppose we are interested in knowing that proportion of automobile driver regularly wear seat belts. In a survey of 300 adults 1, 2, 3 said they regularly wear seat belts. The population proportion of regularity at the seat belts is 50%. This may question, is there any statistically difference between population and جبت مجموعة 300 واحد 123 واحد قالوا نلبس احنا حزام الأمان.
الحقيقة population proportion هي 50%. هل هذا 300 نفر هم يختلفون عن population؟ لا. إذا عندي population، إذا we go to the Z. H O تقول proportion 1 لا يشبه proportion no difference of equity. HA تقول proportion 1 لا يساوي اكو exist. راح نطلع tabulated Z، طلعت لي 196. راح نطلع الكالكوليتد ناقص 3 comparison calculated Z اكبر من tabulated Z falls in the rejection area, so we reject the HO in favoring of the alternative HA, which states the difference between proportion 1 and population and proportion of the sample is statistically significant. Conclusion: we may conclude that the sample proportion who regularly wear seat belts differ from the population proportion. هو أقل من population، وفعلا هو أقل، وهو هم بس أقل 123، مو نصل 300، مو 50%، وهو أقل، وهو statistically significant difference. وهاي الإيكويشن مال proportion احنا ما نريدها، يعني موجودة بالسؤال بس تعرف شلون دا يصير الموضوع. ناخذ نقدر example to population proportion hypothesis testing for difference between two population proportion. هنا نشتغل Z، نوصل comparison study. بتقول هم رح نطلع calculated، رح نطلع tabulated Z، ونشوف نوصل maybe conclude that the proportion of DN between male is different than female. هنا عندنا two population proportion ونسبة السكر، وطلعنا منها statistical significant. أتمنى هذا الريفيو السريع لأنه افتهمناه، وأشكركم وأشوفكم لاحقا. مرحبا مرة ثانية. راح ناخذ الهايبوثيسيس تيستينج in the chi-square distribution، وهنا نقيس الاسوشيشن، والاسوشيشن من تشوفون التايب اوف داتا هو يس ونو. هنا راح تطلع لي نسب. example، راح نشوف example in the study of for the association المين with the difference. هنا نقيس association increasing diastolic blood pressure and CVA development. أخذنا 200 individuals were followed for 5 years. The result shown in the table below. Do this data suggest an association between increased diastolic blood pressure and development of CVA؟ إذا هسه انطاني الكي هو الاسوشيشن، الكي الثاني ماكو measurement، اكو يس ونو. إذا هنا راح اسوي كاي مو تي. الفاكت sample size proportion yes or no multiple level of measurement statistical significant test chi square only positive لأنه square. راح نشوف هنا ال HO تقول no association between increased diastolic pressure and CVA. H1 تقول اكو association exists between increasing لأنه positive، لأنه كاي سكوير هي سكوير ما بي نيجاتيف، ف increasing association increasing هنا دائما increasing no association between increasing diastolic. هنا اكو association exists between increasing diastolic blood pressure. هنطلع tabulated 3 calculated 7. هنا رأسا نروح لل conclusion مالتنا ونقول there is statistical compare since the calculated x تربيع value أكبر من tabulated x تربيع fall in the rejection area, so we reject the HO in favoring of the alternative HO.
which state that the association between increasing diastolic blood pressure and development يعني زيادة بالCVA is statistically significant. Conclusion, we may conclude that the increasing in diastolic blood pressure lead to development of positive increasing lead to development. هذا هنا الستوري مال الكاي دائما هي بالبوزيتيف وهي بالاسوشيشن وهي تكون بوزيتيف وهي اسوشيشن وكلمة وما عندنا مين عندنا يس ونو. طبعا هنا أنا بس اريد دقيقة واحدة شلون نسوي الكالكوليتد مال الكاي تيست. هو observed ناقص unexpected. راح نشوف هنا هذا ال observed هذا التيبل مختلف. expected دائما احنا expected هو ثابت وراح نقلل observed ناقص expected تربيع على summation of expected. ما نريد جراند توتال، احنا ما نريد ندخل بالتفاصيل، بس هاي الايكويشن اخاف نسأل عليها. اذا هسه اخذنا كاي تيست من عندنا ايش عندنا association وعندنا observation not measurement. observation not. بالنهاية يا شباب أنا أشكركم على الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندكم أي سؤال please don't hesitate to ask. أي سؤال خلوه على الكلاسروم و I will be happy to answer you. Thank you والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.